Once again, let me welcome everybody to my YouTube channel, Sports Mtaani. Tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. We have a very big show leo, show moja bonge sana. What is Tanzania doing different that Kenya cannot emulate in soccer? Nini bongo inafanya wa Kenya hatuwezi iga? And the precursor to this is because currently there's the CAF Champions League that's going on, and there are two Tanzanian teams, which is Young Africans na Simba, wako kwenye quarter final stage. Mapesa zinaingia. Remember, winner hii tournament analipwa 4 million USD, na hizo pesa zina trickle down mpaka ufike hapa hivi kwenye group stage, ambapo wako guaranteed hapa hivi 900,000 USD each one of them at this point. This is a tournament equivalent of the European Champions League. We all know about your tournament na venye mapesa ziko. So last time we had a show, Nika explained so much about this, but I promised like on the next show I was gonna go blow by blow to explain my thinking on why Tanzanian clubs are doing better than Kenya when it comes to these regional tournaments. Number one to me, and the most dear, that I think is the main reason why they are doing better, is because of community demand and high public expectation for the clubs to perform. Watanzania wanakula soka, wanalala soka, wanalia soka, and these are emotional attachment they have that makes them push the clubs to perform. Take any community. If any community invests in a project and they're dedicated and they give their all, normally the fruits and the returns supersede expectation. And to me, that is so dear. Any project anywhere, if this dedication that pushes the implementers of the project to see the sense and the community is going to benefit, hey, what would you do, my man? And to me, and you're number one, because it brings accountability. Because whoever is running the project knows, like, hey, so many eyes are watching me, lazima to perform. So to me, that's number one, because then all these people have invested. They have a dedicated investment in the clubs. That's why you see every time Yanga wanacheza, stadi imefura, imejaa mbaya sana. Simba wakicheza, stadi imeshona. And this is si study kai ya City Stadium ama study ya Sony ama. Ini study equivalent ya kasa. Inajaa 60,000 game baada ya game. So, and the reason for this pia ni because at the end of the day you realize that uko Tanzania watu wana ideals. They recognize ideals. In Kenya, recognition ya ideals imekuwa hata mpaka kwa Constitution chapter 6, integrity. Lakini integrity yetu, yeah man, matumbo krats wameja hapo hivi, hata ukisema ti integrity test iko hapo hivi, nobody gives a hair. So to me, that's the number one factor that makes Tanzanian clubs do better, na zi recognize ati hapa hivi lazima tusukume ball. Community demand na high public expectation. Sisi Kenya hatuna hiyo pressure ya kusukuma watu so that wa deliver. You need number one. Number two, to me, I also think I give credit to the federation that runs soccer in Tanzania. Yeah, so the professionalism and that is exposed kwa hiyo federation yao ni kitu moja that I believe ina make soccer grow. Then in this federation ya TZ, they've done something that si hatufanyi. There's so many former players who've been integrated kwenye administration na management ya ball ya TZ.
Because when you have such people, they've already been there. They know the struggles when they come through, and they don't want the players currently playing to go through the same struggle. That's why the other time in Kenya, Mariga kirana kuwa MP wa Kibra, sisi watu wa sports tulikuwa tunajiuliza ati hey, why not run ukue chairman wa federation ya ball, because when ndio I think umecheza hizo ma Champions League za Europe, unajua value, unajua instead ya kuenda kujibox kwa politics, ingia hapa hivi ubadilishe ball. So tulikuwa tunaona masarakasi hapa hivi. Cheki kina Samuel Eto'o alirudi akasema hey, mi ball ya Cameroon nataka ni change. And that's what TZ I think inajaribu kufanya kwenye federation yao. Kuna ma ex players wako kina Harun Nyanda wako hapo hivyo, wanajaribu kuleta zile vitu walilearn hapa hivi. Then in federation ya TZ haina conflict of interest. Yani pale hivyo ukipewa job unakuja kupiga job yako, na unapiga job, ukimaliza time yako unaishia. Kenya man, conflict of interest at reunion inafaa kuwa relegated. Unasikia hey, chairman sijui reunion sijui imefanya nini, FC hatiwezi tolewa league because FC imeshikilia ligi, ati man, ati K-Shark lazima wacheze na nini, ma players wao lazima wakuwe kwa national team, you know. So that conflict of interest, it's a big drainer to growth ya soccer in Kenya. Kuna story ingine tuliona Egypt venye tulienda AFCON. Man, stories zingine ukisikia unasema tu oh damn. AFCON tukienda unasikia ati ma agents wamepack kwa training ground ya national team, wana pressure coach. Ati hey coach, huyu player wangu lazima umweke acheze ili aonekane. Tunataka ku build profile ya player. So kila agent anasukuma player wake regardless of whether atajel na team, whether yeye ni mnoma. So agents wanasukuma. Yeah? Wanasukuma even inaitwa fielding. Si ati hata ni coach ana decide. So kuna matumbo krats hapa wamejaa. Man, stories zingine ni sad. Hakuna autonomy kwenye federation. So TZ has hiyo autonomy, alafu pia kuna hiyo professionalism kwenye federation. Then when it comes to event management na security, man, napigia salute federation ya TZ, cause hapo hivyo sisi tumefail mbaya sana. Cause TZ, uliza Jaro Soja na umse wa Citizen. Kuna journalist fulani wa Citizen mfamous sana. Kuna time walikam TZ kulikuwa na game, I think kulikuwa na game gani, Gor walikuwa nacheza tournament fulani. Then hapa hivi wakaleta noma, watu wanataka kuingia main stand, sijui Jaro Soja nataka kukimbia na flag yake wapi, sijui asalimie nani. Hey, TZ hizo hazifanyiki. Walipigwa mabreki wakaambiwa hey, main stand ni main stand. Hapa hivi kuna madelegates. Kama uko hapo accredited kuingia hapo, wezi hautakuja na kifua ati wewe ni Jaro Soja bani, muulize. Ama kana danganya ukikauli kumonea tona, hebu comment hapo hivyo. So that's another thing, professionalism inakuja na ile una organize event ukijua hey, kuna vitu ka security that you need to take care of. Tona safi inafanyika bila vurugu. Kiza ndi ile place unatolewa ka Europe, ukileta ujinga hapo hivyo kwa stand, unabeba wewe mwenyewe na hakuna mtu mwingine atafanya kitu. So hiyo ni ideal ingine iko. So to me that's the number 2 thing. Nasema federation ya TZ professionalism wameweka pale hivyo, imetushinda mbali sana. So kudos to hiyo. Number 3, which I think it's very paramount and it's something that we need so that to grow soccer in Kenya, ni ile club management. Na club management, nikiongea club management, kuna 2 parts. Kuna administrative na communication. Hizo vitu mbili, sisi hatuna. In fact, sisi utapata ni mafans wana help team kumanage. Neza sema tu hivyo. Because uko TZ man, player welfare.
Player welfare ni kitu moja, namba moja. Lazima wajue player yuko aje, analipwa dopoa, salary yake inaingia on time, health yake ni poa, nutrition, fitness. Hizo ni vitu wameweka hivi. Players ana stress. Akitaka gari atapewa. So long as anacheza poa na watu wamemwamini na ana dedicate to the club. So us, we don't have that. Us ni mafans after game unasikia, hey, tuchangieni nani do. Man, so mafans wanakuja after game ya Gor, unapata ati mafans ndio wanasaidia club kumanage welfare players. Mafans ndio wanaenda kutembelea player kujua, hey, tulisikia una injury. Hey man, ni aje ushaenda hosi, kila mtu atoe mbao ama so. You know, hiyo ni kitu ingine tena noma sana, club management. Yeah? Then kuna kitu inaitwa events, planning na payments. Even payment na planning inamaanisha utaget ati example, Gor walichujwa kucheza Champions League ya this year because walikuwa na players watatu, like I said the other time, I think 7.6 million. Then utapata pia kuna story ati sa zile teams za Kenya, kuna teams zikitaka kwenda kucheza sasa Champions League ama hizo ma tona za nje, unasikia wanasema serikali tusaidie. Ben, so why do you have administrators wanafaa kuwa washa project, wanajua at the beginning of the year kuna hizi matona 2-3 we're gonna play and this is the budget, then wana source for funds before and all that. Yeah? So sisi huko tunalia saa zile imefika. Unacheki ka hiyo scandal ya Gor ya hiyo kusema ati hiyo players wamesu Gor, wamewapeleka CAF, like I explained last time, it's something that's supposed not to happen. Then you end up mnakuja kuplead last minute, tusaidie. Those are things that haifai kuwa club management, hiyo ndio administration. Because if you're given a job as an admin in a club, you need to know these things before zifanyike. Unaona, Kenya utasikia ati team imekwama, travels, yeah, travels, team imeenda kucheza sukuma ball sijui wapi, ati wamekwama. Sasa wanataka well wishers wakuje wakuje watoe. Man, hizo ndio vitu zingine huko TZ. Standards ziko different. Then facilities na equipment. I think ma clubs za TZ zishaona pesa fulani CAF inatoa na hii do inatumiwa poa. Kenya do ikitolewa kuna matumbo krats washazi pigie hesabu, hata ikifika inafika nusu. Men, saa zingine inafika unasikia sijui hizo pesa sijui zimeenda kulipa sijui nini, sijui tulikuwa na deni fulani sijui gani, you know, vitu tu hot air, you know. So number 3 to me, I think hiyo club management, administration na communication ni kitu moja sana that ase wanafanya different. Cause nina story hata mi ile time tulikuwa tunaenda Egypt kucheki AFCON. Man, administration hata ijui ati kuna tona mafans wanafaa kuenda, so tunafaa facilitate logistics kujua venye mafans watafika huko hivyo. You don't have to pay for funds. Mimi nilienda KFF nikaambia ati yeye ni aje, mimi nataka kuishia, hebu ni show story ni gani, form ni gani, mna nini. Hata ilikuwa zero, ajui anything. I'm the first person niliandikiwa barua na federation na nikawachanua. Mimi ndio nikawaambia ni aje, because of inquiry mnafaa kudu ABCD. Kani uongo comment hapo hivyo, but mimi nina hizo ma story niko nazo. Kuna ingine hata tulikuwa tunaenda TZ kucheki game. Club inafaa kuwa isha ambia mafans like ukikam kucheki game TZ unafaa kuexpect kuna mahoteli hapa, kuna ABCD, because these are your followers, these are your fans, this is your brand. You need to notify these people about the expectation. Cost ziko hivi. Man, wapi. So that's number 3 thing I think TZ ina do different na ina do better. Most important na major to me, it's something tunaita branding.
Branding is basically build a unique identity ama image towards a product, ama in this case towards a community, which hii community itakuwa hiyo club, tuseme Yanga, Simba, Gor Mahia FC hizo. So hiyo branding ni kitu moja mi na think TZ imetulipua, hatuwezi fika karibu na hata kidogo, because branding ni important sana 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 sana, because unataka kuwin more fans na kuinfluence consumers, na lazima ufanye branding so that hiyo kitu ikue. Unataka kuwin more sponsorship, kucreate more partnership, na pia at the same time unataka kuleta endorsements, unajua. So without branding hizo haziwezi fanyika. So kucreate brand, man, ndio kitu unasema una improve revenue ya club in terms of ticket sales, watu wanabuy mavazi, jersey, merchandise, unaona. Check history ya Messi after toke nini ali get contract Inter Miami. Messi the first week ameingia, ticket sale ili shoot na 1700% ticket sales. Si 20%, si increase ya 30, si 40, not an increase of 50%, an increase of 1700%. Tiko ilikuwaga $156 kwenda kuwatch game ya Inter Miami. Messi kukam, tiko imeshoot to $856. Imagine impact ya mtu mmoja, branding. Wanamlipa yeye do poa, maybe 60 million USD or something, but effect ako nayo. Nimeenda kucheki game ya FC Dallas na Inter Miami, hey, una tailgate huko, una watch huko kwa screen huko nje, koza iwezekani tickets kwanza au masonko wamechukua do zote, washaingia nazo huko ndani, so utadu. So that's the effect ya branding. In Kenya, the biggest example ya team that probably has a good brand ni Gor Mahia. Hapo naye lazima Kogalo lazima ni wapige salute. But sasa difference ya TZ na Kenya ni ati mafans ndio wanafanya hiyo branding. Si club, ni mafans ndio wanafanya hiyo branding. Utaget mafans ndio wanajaribu kuhelp team, wana create my events. Si ati ni team ina create events. Ukienda TZ utaget ati kuna Simba Day, ni club imeorganize Simba Day, family ya watu wa Simba nini wana nini. Yanga pia the same thing, yeah. Ikifika off season wana organize matona, unajua, na mafans wanakam. Kenya umesikia Gor imeorganize tona off season last when, unaona. Na hizo ndio zile vitu unasema ati hapo tuna fail mbaya sana, cause imagine kama Gor ukienda field sahii, msichana va jersey ya Adidas Gor ili introduce, I think, siko sure but I think 2016, na maybe inaweza kuwa hata before 2016, maybe inaweza kuwa before 2016. Ukienda study saizi jersey ya Gor Mahia, yani kila mtu anavaa tu jersey, na ukitaka kubai pia haziko kwa market, haziko. Si ati kuna jersey na Simba after I get contract na Mbet waliuza 42,000 jerseys within 8 hours, na hiyo jersey ni 2,500 branding. So unasema sisi hizi branding zetu ni iko aje? Na sisemi tu kuuza merchandise ndio branding. Nimeisema hapo juu, branding ni big, but hiyo tu ni example ile naona tu iko. Kwa nini hatuna season tickets? Kwa nini?
TZ wako nayo. Ukienda game ya Simba kuna wale wase wana season tickets. Yeah. So na ni because of tumbocrats. Mimi nakupigia story moja hapa hivi noma sana. Kuna time nilidu job fulani huko Kenya, nikapeleka company fulani kubwa imefanya garments Kenya over 50 years. So I say, nikawaselia hiyo interest, nikamwambia hey man, kuna matimu hapa hivi venye tu EPL ama wapi ama hapa TZ, tunaweza enda mwatengeze ma replicas, ma beanies, ma scarf, ma socks, kila kitu, cause walikuwa na potential. They do that even now, and most important, leave alone even making, ini watu wana distribution network throughout the country. Ukitaka hiyo jazi Garissa ungepata, ukitaka Kitale ungepata, ukitaka Turkana ungeipata. Tumeenda pale tukaongea na Rachier, tukaselia idea, nimebeba directors wa kampuni bula, tuko na wasee, lakini pia tuko mbali. I'm not saying walifaa kuchukua hiyo deal, but hiyo ni example. Nasema kuna makampuni even locally that has the potential ya kudu whatever unataka ifanyike hapo hivyo, lakini management ya Kenya ina matumbocrats zingine hawezi kakualao. You sell the idea, they think they know it, then they see it. If they don't, wanataka waifanye, but once umetoka hawana clue, hawana idea na ajui wataifanyaje. Cause and in typical example, kuna time Gor inacheza tona fulani, I think ilikuwa Confederation Cup, then the requirements was like they need to have a sponsorship deal na watu wanawapatia majazi or something like that, so they had to. So utaget kuna an investor, a business person, sita mention jina, ameleta what is required because walisha pen, but Gor pia imeorder yao, lakini kabla game ifike ya huyu investor imefika, stock ya Gor bado iko kwa meli inakam. Then unasikia story, officials wana raid, wanaambia msee, we sasa hizi zako tupatie tutubie, then zetu zikifika tutakurudishia. That's how rotten hiyo system ya ball ya Kenya iko. Because at the end of the day utaget Kenya wasi wako affiliated, but I'll come to that next. Wacha nimalize story ya branding, because it's story branding ndi inaleta sponsorship na inaleta endorsements. At the same time, ukitaka kubuild partnership, it's still a branding. You need to have a brand. And nitakupatia tu na example ya sponsorship deal ya hizi club za East Africa. TZ. No, wacha tuanze na Kenya. Kenya Gor ina sponsorship ya 240 million. Gor Mahia. They have a sponsorship ya 240 million, 3 years sports pesa. Kenya shillings. FC ina sponsorship ya 195 I think million na Betika, 3 years contract. Ukicross tu bodo ingie Bongo, TZ hapa da, utapata yani kitu ingine tofauti sana. Yanga wana sponsorship ya na sports pesa bado, I think ya 12.1 billion TZ shillings. 12.1 billion TZ shillings. Piga hesabu. Ni 3-year contract kaya Gor na AFC. But yao, pesa, it's an equivalent to I think 750 million Kenya shillings. 750 million. Gor yao ni 240. Ukijua kuna disparity, that's how you compare apples to apples. Simba hao wako ligi ingine different. Simba wana deal ya 26 billion T shillings.
Yeah. Na mbet, hiyo ndio deal yao. It comes to roughly 1.6 million ya Kenya. mbet, that's the main sponsor. But that difference ni hii, Kenya Gorda FC wana sponsorship moja. Huko TZ, Simba for example, mbet ndio main sponsor, but wana sponsorship ingine ya mashati, jersey to replicas to merchandise, totally different from hiyo 1.6 ya Kenya, totally different. Wana sponsorship ingine na Air Tanzania, wana ingine na Sunderland, yeah, wana ingine na Mo Extra. Hizi ni mapesa because of branding. So hatu washaona value, na ni because of good management. Nilisema pale juu, ukileta wale watu wanajua ball, wamecheza ball, good administrators, and you put them there to manage, then kuna hii pressure inatoka from the public, na demand from the fans themselves. Man, nini haiwezi fanyika? Nini haiwezi fanyika? So hizo ndio vitu mi husemanga, at the end of the day most important ni zina make sports za TZ ziende far. Na at the end of the day most important ni hiyo dedication watu wameweka, wameweka kwa matona ya mwisho. And lastly, and this one I'm not gonna talk too much about, and it's our society, so iko hivyo, but to me the biggest drawback tunayo, the biggest drawback ni politics. Political interference kwa boli ya Kenya imeturudisha nyuma sana. That's why unapata ti Kenya chairman wa federation lazima akuwe affiliated. So because yuko affiliated, atakula pesa, atafanya ABCD, haizi toka. Tam yake ina run na tam ya gava iko kwa system. Man, sasa hiyo mnajenga bola ama mnajenga siasa? Muna build careers za watu, wakishamaliza wanaenda kupiga siasa. How? Hiyo ni kubwa, that's a big one. Because at the end of the day, siasa ni iko, that's a different ball game. It should be different from sports or soccer. And I'll leave it at that for you to ponder. And there's too many examples, ukiangalia, too many examples in new story of political interference in soccer in Kenya, that if I speak, that toboa balloon. Until we meet next time, uni Henry, Sports Mtaani, tunawasuka maneno michezo. Leave a comment, share. Kama nimesema vitu zingine zimekubamba hapo hivyo, man, piga hiyo like, comment. Na kama nimesema vitu zingine una feel si ukweli, rusha comment yako hapo, niambie hey man, hapo hivyo umedanganya, then to communicate, to correspond, tujue ni aje. Until your next show, I'm out.